Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Nako, ang pag-uusapan natin in this episode, very important, very relevant. Ang gusto nating itanong, paano ba maiiwasan na yung mga international students na dumadating dito sa Canada ay hindi mahirapan financially? Okay? Yan po ang isang pinakamalaking issue na hinaharap po ng mga international students dito. Alam nyo, may mga reports sa taas ng presyo ng bilihin dito, high cost of living in some areas. Yung iba pong mga international students na dumadating ay nagpupunta sa mga food bank. Supposedly, makakuha po sila ng free food doon. Unfortunately, yung mga food bank ay tinatanggihan po sila dahil ang thinking ng food bank ay dapat financially prepared ang mga international students pag dumadating dito, diba? Anyway, yan po at iba pa ang pag-uusapan natin kasama ang ating panauhin in this episode, ang co-founder ng Canada Education Fair 2024, Filipino entrepreneur in Canada, presidente ng Philippine Chamber of Commerce in Toronto. So, ang dami natin pwede pag-usapan kasama niya. Si Mr. Von Canton. Ay, hi, sir! Hello, Ina. Good morning. And of course, to your followers. Thank you. Thank you for having me. Sir Von wears so many hats. In this case, we're gonna talk to him about yung pagiging co-founder niya ng Canada Education Fair 2024. Later on, we'll give you more details. They have events in the Philippines sa mga interesadong or nag-iisip maging international students. Okay, pero umpisahan muna natin, sir, yung mga international students dito sa Canada. Siyempre, it's not an easy time for them, especially at the start. Okay, naghahanap ng trabaho. Ang daming nagsasabi na nako, magigipit daw sila sa pondo. As first somebody who also advocates for community building dito sa mga Pilipino, are you very much aware about this problem? Ano ang thoughts mo dito sa mga nangyayaring yan? Yes. First of all, nakakalungkot man isipin na some of our international students na supposed to be dapat prepared sila sa scenario. Yeah. But because of the lack of information, ibig sabihin, kulang yung nakuha nilang information, pre-arrival pa lang, and what to expect in Canada. And then they expect too much, diba? Kasi kung titingnan mo naman kasi, andito ka para mag-aral. Yeah. Yung pagtrabaho, secondary. Although the government allows for you to work as a student, part-time. So sa part-time na yan, malaking tulong na yun sa'yo. Pero dapat, ang mindset, may trabaho o wala, handa ka rin. Ito kasing student pathway, no? Ito yung pinakamabilis ngayon and maraming nalulure. Kaya nga, that's the very reason we support the Canada Education Fair in the Philippines in 2024, which is January, in Manila and Cebu, to give them tons of information para ma-prepare sila. Itong report, sa Canada, maraming trabaho. Ang kulang sa Canada, skilled worker. Okay. That's the reason why pag nag-aral kayo rito, you become skilled. Makakagraduate kayo ng yung kurso na malapit dun sa kailangan na trabaho o eksakto. Yeah. Skilled worker ang hinahanap. Ang Canada po ay trained sa mga certificates. When it comes to labor market, skilled worker ang hinahanap. Kaya nga, advantage din na pumasok kayo dito as a student kasi, kumbaga, paka-graduate mo, pipili, join ka na sa labor market, walang restriction na allowed ba ako dyan, hindi ako allowed dyan. Handa ka graduate ka dyan, nag-co-op ka. So, importante na nakahanda tayo, ang kurso mo o yung bridging, gawin mo na ngayon para join ka na sa labor market, swap ka agad, and then maganda pang sweldo mo. But the pressing issue, syempre, Sir Von, sige, wala namang problema sabihin nila. I'll take a course that will equip me with a good skills na makakuha ko ng bagong trabaho after I graduate. But the international students are struggling while they're studying. Kasi, I don't know, and where do you think lies the problem? Is it a matter of kulang sa preparasyon? Or maybe the recruiters didn't prepare them well? That's a very good question. Like what you said, it's all about preparing a student before you come to Canada to study. Again, to study. You're allowed to work. Ibig sabihin, bonus na lang yon. Ang sadya mo is mag-aral, hindi yung magtrabaho. So ngayon, yung nagiging problema is when you expect too much or yung nag-process sa inyo, sabihin na natin na promising,
pinangako na yung langit. Oo nga. Na sigurado ito, ganito, ganito. You know what? Kaya nga importante, we encourage you to attend the Canada Education Fair because this is the place wherein you can get tons of information, makakausap mo yung mga school representatives, kung ano ang program o kurso na pwede mong kunin, swap doon sa tinapusan mo. Kasi may mga point system yan. Ano po? Hindi yung basta ka lang nag-enroll nito for purposes makapunta sa Canada. Mas maganda na din yung naka-align ka na dito. Meron din mga programa kami, yung sa school, 2 and 2. Halimbawa, rather than finishing nursing in the Philippines 4 years, at pagdating mong Canada, hindi ka rin naman makakapag-practice away because you're doing the bridging. Matututunan mo yan sa Canada Education Fair, which is 2 years ka mag-nursing doon college, another 2 years tapusin mo rito. Di-graduate ka ng university rito. Pwede pala yun. Pwede yun. Hindi yun alam ng iba. It's the easiest way to do it. Ang kailangan mo lang is information. Saan mo makukuha ang information? Sa recruiter mo ba? Sa consultancy agency mo? No, they're just after to process your visa. And now, yung problema andito na. Marami nang pumipila sa food bank, which is you're not allowed because hindi talaga covered ng international students programa ng food bank. Kasi nga ine-expect nila, kapag nag-apply ka ng international student, di ba sinasabi ng gobyerno, nire-require ka ng gobyerno na you can support yourself. You have to have money with you. Now, kung makakuha ka ng trabaho rito, ibig sabihin, swerte mo, at least, hindi mo na magagalaw yun. Tama? Kasi kayang-kaya. Now, additionally, ang maganda rito sa Canada Education Fair, we're bringing 20 plus top universities and colleges all over Canada. So, diskarte ang kailangan mo. Hindi yung bangga ka lang ng bangga. Kung saan ka makakatipid, mga magaganda naman university ang per province, and then dala-dala naman namin sila sa inyo, yun na yung kakausapin nyo sa Canada Education Fair. Para hindi kayo magastusan. Kasi if you're going to Ontario or British Columbia, napakataas po ng rental. Opo. And what Sir Von is saying is that at the fair, they will not simply just try to lure you without properly giving you good advice. They will explain to you the realities of how it is living here, of the potential struggles that you might go through, specifically halimbawa in finding a job, Sir Von. Kasi yan ang actually, one of the biggest concerns is willing naman sila magtrabaho, Sir Von, but while studying, pero walang tumatanggap, hirap na hirap sila. Paano yun? You also have something to address that concern, Mama. Yeah. So again, with Canada Education Fair, we understand the pre-arrival scenario and the post-arrival scenario. Yung pre-arrival is you need information. Go to the right place, to the right person, do your research, and most of the applicants, iba nga, graduate na, pag-graduate ng university, saka mag-a-apply. Yeah. Hindi to alam ng iba na from high school, pwede ka na mag-jump sa Canada. Oo, ang dami pang ibang options, di ba? Yeah, you don't need to finish a university degree there para lang mag-aral dito. Yung high school mo doon, kasi K-12 na tayo, jump ka na dito, start ka na dito. Now, yung post-arrival, so ngayon, ang ginawa naman namin, we partnered with two largest mga staffing agency, workforce. Doon pa lang, actually, sasama na sila sa Philippines. Kasi habang nag-aaral sila dito, pwede na sila mag-work. Ibig sabihin, para madali yung problema nila ma-solve, ang tulong namin is dali na yung mga staffing representatives sa Pilipinas. So doon pa lang, pwede na sila mag-start mag-fill up ng forms. Pagdating nila sa Canada, tatawag na lang sila sa customer service dito, I have arrived, can I start to work? Ang staffing agency, intindihin nyo, kailangan nila ng tao. Tama? Kayo yung tao. Kaya walang dahilan na hindi kayo magbabangga or hindi kayo pwedeng i-hire. Ang tanong, qualified ba ako? Kaya nga nandun kayo sa fair para makita, ma-prepare kayo kung ano yung basic na kailangan nilang requirement para kayo mag-start na ng trabaho pagdating. Di ba? That just, of course, increases your chances. Baka, Sir Bo, sabihin nila, pag pumunta sila doon, okay, 100% sure pagdating ko may trabaho na kayo. Hindi rin no, ganun. we don't promise jobs. The fair is not designed for job. Kaya nga, Canada Education Fair. Mag-aaral ka para i-prepare ka to join the labor market sa Canada. Kasi maraming dumarating sa Canada, even doktor ka, sasabihin ko sa iyo na mahihirapan ka maghanap ng trabaho with your expectation. Because
Either sabihin na overqualified ka Yeah. for the job or you need licensing. But with the Canada Education Fair, yung kunento ko nga sa yung 2+2, ang ganda, di ba? Oo nga, hindi ko alam Why yun. waste Pwede time, pala. di ba? Ang kailangan mo lang advice. Why would you finish 4 and, you're gonna waste a lot of time, the money, the traffic sa EDSA or anywhere else? I Where see. pwede ka na palang mag-jump. I guess So, dun sa, oo, third year mo, pwede na dito. doon sa fair, you will find out which specific colleges or universities Yes, will that accept offers. such, Yes. such At hindi lang naman ito, no? program. Hindi rin nila alam, marami ding universities and colleges na nagbibigay ng scholarship grants. Oh, Ang okay. tiningnan nila yung resume, yung scholastic record mo o yung form 137 mo na above average ka, sasabihin agad sa inyo na you are eligible for scholarship and Oh, grants. kalain mo? Aba, may ganun pala. Yeah. Oh, 'Di ba? Hindi to lahat yung dahil pumunta ka ng Canada, prenasas ka, tuition ka na. No, hindi mo alam, eligible ka pala. You have to learn something from the event. That's why take advantage. Come, register. And then meron pa kami tinatawag na pre-assessment. Oh, ano Yung yung pre-assessment, pre-assessment na yan, sir? ang maganda doon kasi isang application mo lang, yung mga basic requirement, yung mga admission requirements sa mga university, isa lang submission mo, re-reviewin na yun ng 20 plus schools. Hindi ka kailangan na pumunta na one by one submit ka ng 25 copies. That's old school. So, re-reviewin na nila yan na, this person is best candidate sa amin. May offer ka na agad. O, diba? I see. Maraming paraan. Kaya nga sabi natin sa Pilipinas, para-paraan, di ba? Oo. Okay, speaking of para-paraan, how about financial advice before even going to Canada? Isa na naman yan. Siyempre, bago pa lang sila umalis, isipin mo, sir, what iniisip nila? Gusto ko talaga pumasok sa Canada o student pathway, pero wala akong pera. O sulit ba kung uutangin ko yung pangka-Canada ko? Mababawi ko ba yun? Makakahanap ba ako ng trabaho tapos mababawi ko yung tuition ko? Or pwede ba na bayaran ko lang a portion of my tuition, yung first year ko lang? Mababayaran ko kaya yung remaining of my course, of my program by just working there? Okay, yung mga ganyang problema naman, sir. Pwede. Kasi may mga schools naman, may mga programa. Alam naman ng school yan na mahirap bayaran ng in full. In fact, pwede yung bayaran na split. Even sa immigration, pag process yung yung study permit visa nyo, you can pay 4 milestone. Ibig sabihin, 4 installment. Okay. And hindi ka mahirapan dyan. Ang kailangan lang naman, wag natin isipin na gusto mo mag-aral, pero wala kang pera. Ay, imposible yun. Kasi hindi pwedeng wala ka talaga. Kasi kahanapan ka ng Canada ng proof na you need to... Ano gagawin mo rito? Saan ka titira? Paano ka kakain? You have something with you. Kung makakuha ka man ng trabaho, bonus na yan, di ba? Because fair, hindi pinapangako ang trabaho. Ang pinapangako rito is magkaroon ka ng magandang opportunity to explore Canadian education para maihanda ka sa Canadian labor market wherein you will land to high-paying jobs. Hindi yung mga general labor lang. Kasi kung general labor, marami po yan. Pagdating mo rito, magbubuhat ka ron, magtinda ka ron. Minimum wage po yan, di ba? When we talk about minimum wage, you're talking about around 15.50 in Ontario. Pero pag ikaw ay skilled worker, you might start 35 and up, di ba? So, magkaiba na agad. Why? Because nag-aral ka. And also, by the way, si Sir Von, as I mentioned in the intro, is also the president of the Philippine Chamber of Commerce in Toronto, who is also a partner dyan sa Canada Education Fair. You also have a program ba, sir, assisting job applicants from the international community, international students group? Tumutulong po tayo. And then, kaya nga kami, when you arrive, we also provide orientation to guide you. Yung before, daming promises eh. Kaya kayo nakakapasok sa mga sa mga akala niyo ang dali ng buhay sa Canada, especially ngayon inflation, di ba? Pero alam mo po, pag ikaw naman ay marami tayong kung pupunta niyo yung social media natin, yung Canada Education Fair, maraming mga masasayang kwento doon ng mga student, mga testimonials. Yung isa, pakagraduate na, naging
trabaho siya sa premium healthcare providers. Ngayon, vice president na siya. Wow, may Ito ganun naman, talaga. nag-aral sa Centennial College. Ngayon, HR manager na sa Marriott. Yung mga ganun. Pag nandun ka sa stage na yun, doon mo mafe-feel na I made the right decision for my life. Diba? And whatever struggles you went through, Yeah, parang yan waiting off nagpapasarap sa yung buhay na sinasabi medyo mo. may struggle. Ano? But again, sa amin sa chamber, we help. Kung ano ang jobs na pwede namin ibigay, we post them, and then we help them. So, by giving them information and opportunities, nasa kanila na yan. Kung anong trabaho pwede na muna nilang pasukan, kumbaga survival jobs. One more question, Sir Von. Sabihin nila, bakit pa ako mag-a-attend ng Canada Education Fair when I can just self-study or research, go online and go to all these universities by myself? Kasi sabihin nila, kahit ano pang sabihin mo, gusto lang ako pagkakitaan ng mga recruiter na yan. Ayan, okay. So, what do you say to that? Alam mo, ang buhay is a matter of priority and it's a matter of, what you want with your life. You can do the shortcut. Even me, when I apply in Canada, I don't need agency. I just read it. If you understand the provisions of immigration and you're confident na hindi ka magkakamali, then proceed. Pero pag ikaw ay nagdo-double-double, ibig sabihin, nagdadalawang isip, then you might need some help or assistance. Kasi ako man mismo, magulang, yung anak ko high school, paliliparin ko ng Canada mag-aral, di ba disturb ang isip ko na saan yan tutuloy, saan yan matutulog, saan yan kakain. Oo. Mas magandang i-prepare mo rin sarili mo, di ba? Na handa ka dito. Again, it's a matter of choice. Gusto mong isa-isahin yung mga school ng research, it's up to you. Ito will bring the 20 plus schools already. In one roof, you can talk to 25 schools. Oo. I think an important advice also, Sir Von, na nababasa ko lately is research on the type of courses that you get. Kasi some schools or some recruiters might just want you to take on any course para lang, sige na, makapunta ka na dito, kunin mo tong job na to. Yung mga general subjects or courses na hindi clear kung anong magiging trabaho mo later on. So, those are the types of advice I'm assuming na makukuha nyo rin po dun sa fair to tell you which courses will give you jobs that are in demand. And you have to remember, Ina, my point system yan. When you apply for permanent residency, para man sinasabing nursing grad ako, pumunta ako doon sa sa engineering related course. Di ba mali? Paano magagamitin yung point system na yung kurso mong kinuha is mali, di ba? Hindi ko sinasabi mali. Okay, wala naman babawal sa'yo na mag-aral ganyan, that's fine. Pero kung ang goal mo is to increase your points to apply for permanent residency of Canada and soon to be a citizen, mas malakas kung align yung kurso mo. So, halimbawa, itong graduate ka ng nursing, may mga kurso dito, aside from nursing, na malapit sa'yo, na mas makakatulong sa'yo sa point system. Pagdating ng panahon na mag-a-apply ka na ng iyong permanent residency for Canada. Because that's the ultimate goal, basically. Maging permanent resident of Canada using the pathway of student. But it's not a guarantee, di ba, Sir Von? I think that's another misconception na once makapasok ka as a student, sure, magiging PR ka. Hindi po yun totoo. So, for recruiters telling you that, huwag na kayo maniwala sa kanila, maghanap na kayo ng iba. Di ba? Kasi nga, ang daming pangako. Okay? Kaya maraming nabibiktima kasi you're not doing your research. Kulang ang tanong mo. Ang nananalaytay sa iyo, yung excitement mo lang na lumipad sa Canada. Ang maganda ngayon is Canada is looking for people. That's why they're bringing 500,000 immigrants every year. Pag inisip kong 500,000, ang dami mo na naman kalaban sa labor market, sa job. Paano ka maglaland na naman dito? Ang dami mong kaagaw sa trabaho. Kaya nga importante, ito yung sinasabi ko lagi, maraming trabaho ang Canada. Ang kulang ng Canada is skilled worker. Yung tapos ka sa kursong yan. Na kailangan nila. Kaya ngayon, kahit tingnan nyo yung mga posting dito, ang daming trabaho, pero hindi ka nakakapasok kasi may kulang. May hinahanap sila At last question ko na lang, Sir Von. Yung mga types of schools participating dito sa fair, ng Canada Education Fair, these are the top universities and colleges. Kasi marami rin po na mga private universities here in Canada offering courses, I guess, for international students. I mean, how would you describe yung mga participants yun na lang na universities? Okay.
So, Kasi kailangan, mahalaga again, din yun, nasa decision making ninyo, huwag kayo pipili na yes, kung ano-anong mga universities din. Okay, go. importante po ito. Napaka-importante nito. Ang educational system dapat maintindihan nyo rin sa Canada. Iba sa Pilipinas, iba sa Canada, iba sa US. Ang Canada may mga tier ang tinatawag yung ano. May mga classification ng schools. Tier 1, mga universities yan. Tier 2, community colleges. These are funded by government. Okay? Dito kasi pag sinabing public community mga ano yan, mga top-notch schools yan, hindi yan yung dahil public. Iba kasi parang iba understanding pag public parang Oo, dito walang balik mahina tayo. yan. Kasi na-train tayo exclusive school. Hindi po ganyan. So dito tier 1, tier 2 and then tier 3. Yung tier 1 are universities, tier 2 are community colleges, yung tier 3 yan po yung private colleges. Ibig sabihin, Okay. privately funded. So makikita mo dyan, you have to decide if you wanna go which one is public, which one is private colleges. And then dapat maintindihan mo rin yung ano yung school na nag-i-issue or eligible na mag-issue ng postgraduate permit. Oo, maraming naloloko Postgraduate dyan. permit, diba? Oo. Kasi maraming naloloko dyan yung makapasok lang and then later pala wala naman palang PGWP yung Oo. school na yon. So hindi ka rin allowed mag-work sa Canada, then uuwi ka na. Nag-aral ka lang pero hindi mo nakukuha yung end goal mo na makapagtrabaho rito at the same time maging citizen or permanent resident ng Canada. Oo. At Kaya the nga po, fair, importante ang advice. Huwag yung, kung duda kayo, huwag kayong mag-shortcut. Kasi pag nandito na kayo, mapapasubo kayo. You're spending money, baka binenta nyo pa yung kalabaw nyo, sinanla nyo yung bahay mo, just matupad lang yung pangarap mo. So make it sure your decision is right. Maraming naloloko. Maraming maraming mga nagsascam, taking advantage summer. of yung Nasisira mga... yung may magandang objective. Tulad ng Canada Education Fair, nasisira because ang thinking nila lahat yan puro manloloko. Hindi po. You have to do your due diligence. Research nyo lang. Kayo na po ang pakiramdaman nyo. Dapat hindi lahat bigay agad. Magduda kayo. May step-by-step yung payment Yeah, okay. Sige, so lahat ng mga participants dyan sa fair, Canada Education Fair, are the top, tier 1 and 2 yan, yung mga nandyan, Yes, sir? mga top universities and top colleges ito. Trent University, for example, for 13 consecutive years, they are the top undergrad school in Ontario. Dala po namin yan. The fair will be in Manila and Cebu. Malay Yes. natin, yung mga next, mag-expand sa ibang probinsya kung maging in demand. Tama ba yan, sir? So, for now, just 2 areas first. Ano po yan, this year kasi worldwide kami, meron kaming LATAM, Latin America, meron kaming Dubai and Egypt, meron kaming Ghana and Nigeria. Iikot po yan. Ito ngayon, take advantage, Philippines, Cebu lang and Philippines. Manila. And then next year, baka Iloilo or Manila ulit. So, yung mga dates niyan is January 19 and 20 ang Manila sa SMX Convention Center, MOA po yan, and then SMX Seaside, sa may Seaside din, sa Cebu. Din to, SMX din ito, Convention Center din to sa Cebu on January 26 and 27 naman. So, 1 week apart lang po yan. Take advantage. Mag-register na po kayo ngayon. You have an option. It's free. Register Wala and come free or start with your pre-assessment. You pay a little amount, but yet yung papers nyo, na-review na ng 20 plus schools. Pagdating nyo sa Convention Center, express lane ka. Ibig sabihin, may appointment na ako. Dire-diretso ako, hindi ako pipila. So, ganun po yun. Kasi iiwas ko dun sa mga, sabihin natin, 5,000 ang tao dyan. Gusto ko pumila dyan, it's up to you. That's it. Naku, ang dami nating natutunan in this episode. Tignan mo, naka-half hour na tayo agad ng ganun-ganun lang. Thanks so much, Sir Von, for your time. Sana po maraming natutunan ang ating mga manonood. That's it for this episode. I'll see you guys in the next one. Bye!